Let us gather ourselves in some silence, a short moment. On va se recueillir quelques moments en silence. On va se recueillir. On va se recueillir quelques moments en silence. Focusing our mind and our love to all people who are suffering now. Avec notre pensée et notre cœur, on va envoyer nos pensées à tous ceux qui souffrent. Not only to those who are emphasized upon by the mass media, Non pas seulement à tous ceux qui sont mentionnés dans les médias, but those who are suffering silently, mais aussi pour ceux qui souffrent en silence, humans des êtres humains and animals, et les animaux, slaughtered every day to feed the egoism of humans. qui sont égorgés, massacrés tous les jours pour alimenter l'égoïsme des êtres humains. Let us pray that our effort during those days Prions pour que les efforts de ces jours will help to alleviate this suffering. Vont aider à alléger cette souffrance. And we can do it silently. Et nous pouvons le faire en silence. Let us remain a few moments in silence. Restons en silence quelques moments. In this silence, and out of this silence, and above, we are one with everyone, sentient beings, everyone who is suffering now. With these words, I declare the Congress open. Dans ce silence, par ce silence et au-dessus de ce silence, tous les êtres qui souffrent et nous, on est un, et je déclare le congrès ouvert. I warmly welcome all participants to this Congress, J'invite chaleureusement tous les participants dans ce congrès, to all sympathizers à tous les sympathisants who will be sooner or later members of our congregation, qui deviendront tôt ou tard des membres de notre congrégation, all delegates of our association, à tous les délégués de notre association, all friends à tous les amis from sympathizing organizations, des organisations sympathisantes, to our dear guest speakers, à nos invités qui vont parler, no, conférenciers, coming from afar. qui viennent de loin. And I just can introduce to you Et, Mr. Ulrich Morov, et living in India, here. je vais vous présenter Monsieur Henry Morov qui habite en Inde. Please help me to welcome him. Aidez-moi à lui donner le temps. Thank you. Another guest speaker coming from a little bit far, but not so far, is our friend Detela. Un autre invité qui vient de loin, mais pas si André. loin, c'est notre frère André. He's living in Slovenia. It is just next door. Il habite en Slovénie, juste à côté. Forgive me, I'm not going to cite all the guest speakers because we will have main in 5 or something and 20 other guest speakers. Welcome to all of them. Je ne vais pas vous présenter un par un tous les conférenciers, mais je vous donne la bienvenue à tous globalement.
And welcome to all officers, servants of the DRTS, which is our family. Et bienvenue à tous les responsables des sections de notre société théosophique. And naturally, we are very honored Et bien sûr, on est très honorés and we are feeling very privileged et on a le privilège, on se sent vraiment privilégié to have our president with us. d'avoir notre président avec nous. He will address you later on. Il va vous adresser la parole un But peu you plus can tard. clap now. We will clap Mais again. vous pouvez applaudir maintenant si vous voulez. Now I would like to invite all the officers, one by one, to give their greetings. I will follow an alphabetical order. Maintenant, je vais inviter tous les délégués des différentes sections pour qu'ils puissent partager leurs salutations de leur section. Et on va faire ça par ordre alphabétique, With one exception, avec une exception. because life is ruled by principles and laws and always confirmed by exceptions. Parce que la vie, dans la vie, il y a toujours des règles et des normes, mais heureusement, il y a aussi des exceptions. And the exception is our brother, Mr. Singhal, Et l'exception, c'est notre frère, from India. Monsieur Singhal de l'Inde. He has been living and still is living, I suppose, at Adyar with his dear wife, Sashi. Please raise up so that people could greet you before you address them. Donc, je vous présente Monsieur Singhal, qui a habité en Inde pendant plusieurs années avec sa femme. I should add something that Mr. Singhal is the former vice president of our society, and he fulfilled many tasks in the between so that our president, newly elect, would not be burdened by the current business. Il me faudrait ajouter que M. Singhal a été le vice-président avec la précédente présidente et qu'il a fait beaucoup de travail en attendant, afin que le président ne soit pas surchargé au moment de l'élection. Can you address us few words? No, there. Members of the society, I'm very delighted to be here with my wife Shashi on the invitation of Kim Dew for this Congress. The point which weighed in my mind was that I had not met members of the European Federation, although I had met members from many other countries, so it was a great attraction. And I find here many members who are meeting for the second time, third time, even fourth time, because I had been attending conventions in Adyar since 1978 for almost 15-20 times. But I didn't have an intimate meeting with the members of the European Congress. So I'm very pleased to be here, and I'm thankful to Mr. Keaton. Thank you. Now Australia. Australia sent us a few delegates coming very far. Of course, it is down there. You know? L'Australie nous a envoyé quelques délégués parce que c'est un pays qui est vraiment loin, il est là-bas. I would like first to convey to you the warm greetings of Linda Oliveira, who is the General Secretary of Australia. Tout d'abord, je voudrais partager avec vous les salutations de Linda Oliveira, qui est la secrétaire générale de l'Australie. And also of Diane Kinaston, who is now the resident head of the Centre of the Manor in Sydney. Et aussi les salutations de Diane Kinaston, qui maintenant est le chef de la résidence théosophique Le Manor. But we have with us Brother Gerard Brennan.
Nous avons avec nous notre frère Gerald Brennan, who is now living at the manor. qui I'm right. maintenant habite au manoir. And it is my wish to have members dedicated, living in the center, working in the Word, but not of the Word. So welcome among us. Please address us. Well, good morning, everyone. As you know, my name is Gerard Brennan from Sydney in Australia. It certainly is a long way. I've been travelling for a day to get here, but I'm very happy to be here, back in Paris particularly, and also back here for the first time, rather, here at the TS, the headquarters here in Paris. I bring you very warm greetings from the whole of the Australian section. We have members, almost 1,000 members from around a very large country, and I bring you warm greetings from them on behalf of all of those people, and of course from our national president, Linda Oliveira, as was mentioned. May this be a time where we can sow the seeds of brotherhood between all of us, regardless of what part of the world that we come from, that we live together in brotherhood and harmony, and depart from this conference enriched spiritually from our mutual interaction. So may it be a wonderful conference and indeed a transformative experience for all of us. Thank you. Thank you, Gerard. Next is Austria. We have a very young member in Austria, comparatively with us. L'Autriche, avec Yeah. un très jeune membre Raphael comparativement. Langershorst. Please address us. Thank you. Well, greetings on behalf of all the Austrian members of the Theosophical Society. I'm very happy that I'm here also, and hope that we will have an inspiring and uplifting time together here at the Congress. Belgium now has a new General Secretary in the person of Sabine van Osta. La Belgique address us. qui a maintenant une nouvelle secrétaire générale, Sabine van Osta. Warm fraternal greetings on behalf of the Belgian Theosophical Society to all participants of this 37th European Congress, that it may strengthen and reconfirm our interconnectedness and harmony among all searchers for truth in and outside our Theosophical Society. Thank you. Next is Canada, another continent. Le prochain, c'est le Canada, un autre continent. Milardo, our brother Milardo, please address us. Thank you. Good morning, all. Bonjour à tous. Greeting from TS Canada. It is a privilege and an honor to be here today representing Canada. And on behalf of all its members across Canada, we wish a great Congress. May we all learn from each other, and may all the lectures and talks be of great inspirations to all, so we can go back to our sections and transmit this wonderful experience. To our sister Kim Dew and to her team, bravo for such a wonderful work putting this Congress together, for we all know that the logistics of such an event is great. Thank you and have a wonderful time. England comes here. L'Angleterre. Wonderful. Where is Colin Price? Colin, il est I'm où? sitting here. Oh, here. I'm over here. Colin, here. So you get the microphone with you? I've got the microphone. Yes. I've got. Yes, got the just stand there, Colin. Stand there. Address us, please. Well, it's a great pleasure to come from England and to see you all. Many of you I know from the past, when I was the national president of the English section in the past, and now I am again. And it's a special
point that I'd like to make from England, and that is that belonging to the Adyar Society is a great privilege and a great benefit, because even when we go through hard times, we know we've got a large group of people in the world who are on our side, and it makes a big difference. And I'm sure that all the members of the English section would join me in wanting to wish you well, and to hope that this conference, this Congress, is an opportunity to forge new friendships and new relationships. So thank you very much. Now I am going to cite the name of a country. Perhaps a few of you will ask, where is it? And this country is Estonia. You know where is it? Wonderful, wonderful. It is north, east. If you compare with Finland, it is next to Finland. They are just cousins. And Estonia has brought a delegation here. I call upon Mrs. Eme Kons to give her greetings and speak to us a few words. I would say administratively, Estonia still, inverted commas, belongs to the Finnish section. So the Finnish section could help them a little bit more. And then, of course, European Federation is paying a very keen eye on them to help them to develop. So, to you, please. Si tu peux un peu, oui, peut-être. L'Estonie, c'est un tout petit pays qui se trouve au nord-est de l'Europe, et nous avons un représentant ici, c'est donc Madame Eme Kons. Eme Kons. Techniquement, l'Estonie dépend de la section de la Finlande, mais elle vient nous partager avec nous les salutations de son petit groupe. Dear brothers and sisters, I am very glad to bring you of all on and to Congress fraternal and from heart greetings from Estonian lodges, from Estonian brothers and sisters. We wish the Congress to the best success. Thank you. Thank you, Amy. So next to Estonia is Finland. You know, Finland, we can find Finland more easily. My first contact with Finland is my stamp collection. When I saw Suomi, where is it? And I found on the map, where was Finland? Maria, please give some greetings to us. Maria is the General Secretary of Finland and also the Treasurer of the European Federation. Very important account. Go ahead. Hello everyone. So I am the person behind the treasurer. Ines, thank you for your accuracy in registrations. It helped a lot the organizers in France. So I bring greetings from the Finnish section, the Theosophical Society in Finland, with the 11 delegates from our section from Finland and 7 from Estonia, as we heard, belongs to this section organizationally. And also on behalf of all the members, I wish this Congress a great success. Many of you might remember that the previous European Congress was in Helsinki, and it was, I think, magnificent. And I have no doubt that this Congress will be a great success, and it has already started to be one, a magnificent one. We will have a lot to listen and many possibilities to widen our understanding. May each one of us get inspired during these days.
C'était les salutations de Maria Tama, présidente de la section finlandaise, qui vous a salué. Well, next to Finland, very near, is France. As the General Secretary of the France section is engaged somewhere, France will give the greetings to the Congress via the voice of the National Treasurer, Mrs. Karine Gosberda. Good morning, everybody. So, in the name of the French section, of all French members, we would like warmly to welcome each of you, and we are very happy to share this occasion of the European Congress with you. We wish you have a nice time and with us in Paris and for the Congress. Thank you. Now comes a country which I always admired for their straightforwardness, their effort in work, their application in thinking, a country which has produced great musicians, great philosophers, great scientists. I want to say Germany. And I call upon Manuela Kaulisch to give the greetings from the German section. Where is she? Please tell this. C'est maintenant le tour de l'Allemagne, grand pays très direct qui a donné au monde de grands musiciens, de grands scientifiques, de grands philosophes. Et on va écouter maintenant Manuela Kaulisch, présidente de la section allemande, vous souhaiter les salutations. Thank you, Kim Ju, for this great introduction. But that's not me. Don't forget that these are former residents or former people in my country. I am happy about. Dear friends, it is a great pleasure for me as the German secretary to bring you the fraternal greetings from my country to this European Congress 2014. The motto, Bridging Science and Spirituality, sounds very interesting. Thank you. May the Congress become an unforgettable event and experience for all of you. To you, Mrs. Tronte Kim-Ju, and your organizing team, a cordial thank you. Now the greatest, the biggest, the largest section in Europe is Italy. So the land of art is represented, theosophically speaking, by Antonio Girardi, and I invite him to say a few words. Stay there, Antonio. Yeah. Merci. Chères sœurs et chers frères, c'est avec une grande joie pour la délégation italienne présente ici à Paris et pour moi personnellement que je vous apporte le salut fraternel de toute la section italienne de la Société théosophique. Le Congrès européen est un rendez-vous important pour nous tous. L'adhésion, en effet, au principe de la fraternité universelle sans distinction serait bien peu de choses s'il n'était accompagné, dans sa démarche concrète, par les partages et la recherche en commun qui ont de grandes possibilités d'être vécus ensemble au cœur de ce rendez-vous. La présence de nombreuses personnes en ce congrès témoigne de la qualité du travail de la Fédération théosophique européenne et de la section française, et je remercie à ce sujet la présidente Tronte Kim-Ju et tous ses collaborateurs. J'exprime ensuite un salut chaleureux à notre président international Tim Boyd, que nous avons eu la joie d'accueillir récemment en Italie, à l'occasion du 5e Congrès national de la Société théosophique italienne.
Nous sommes sûrs que son travail pourra entamer une phase ultérieurement positive et riche de possibilités pour la société théosophique. Il ne me reste qu'à souhaiter à chacun et à chacune d'entre nous un travail fraternel et constructif au cours de ces journées, qui seront, j'espère, cohérentes avec le message théosophique originel, passionnantes sur le plan de l'étude et de la connaissance, mais également pleines d'enthousiasme pour l'action fraternelle et de service, et remplies de la conscience du fait que les bons et les beaux sont les phares lumineux de notre cheminement spirituel. I am sure that all of us have developed a kind of occult power, meaning that we have guessed the good feeling, excellency of the thought of Antonio to ease the work of our interpreter, who cannot interpret all the things, okay? So welcome him another time, because we cannot provide. Now the Netherlands, the country where you can cycle up, down, north, east, west without any hindrance, because there's no mountain at all. So it's very great because you can give the effort without effort. Go ahead. Oui. Oui. Maintenant, c'est la Hollande qui va vous saluer. C'est le pays où on peut faire du vélo du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans faire d'efforts, mais en faisant un peu d'efforts quand même. I call upon Ernst Rienecker, the General Secretary of the Dutch section, to give her greetings. Dear friends, brothers and sisters, warmest greetings from the Netherlands, which has its headquarters in Amsterdam. And I also bring warm greetings from Naarden, where is the International Theosophical Center, which many of you know and have seen. Warmest greetings and all the best for a fruitful and beneficial convention here. Thank you. Now we are coming back to Down Under with New Zealand. Maintenant, on s'en va de nouveau tout au bout du monde, I là-bas. call upon our friend Christine Hensley to give the greetings to us here. C'est Is pour la Christine there? Nouvelle-Zélande. No, stay there. Good morning. Good morning. It is my privilege to speak on behalf of the New Zealand section, and I bring very warm greetings from our President, John Vorstemans, and all of the members of the TS throughout New Zealand. Greetings for a very, very successful Congress. And I would like to say, the first time that I have attended a European Congress, it's a great privilege and pleasure to be here, and I thank you in advance for your hospitality. Thank you. Now Portugal. The General Secretary of Portugal, Mr. Carlos Guerra, sent in his very warm greetings and his best wishes for a successful and inspiring Congress. He sends greetings also to the President, newly elected, and to his wife, with the best thought of the world. He sent in, but here we have a delegate from Portugal, so I can call Mr. Marijão Figueira to give her greetings from Portugal. I have brought you the greetings from Carlos Guerra, and I'm very pleased to read what he wrote and sent to me.
Dear International President of Theosophical Society at ADIAR, Mr. Tim Boyd, dear Chairperson of EFTS, Mrs. Tranti Kim Yu, dear friends, in my own name as General Secretary of the Theosophical Society in Portugal, and on behalf of the members of my section, it is a great happiness to convey to all of you our fraternal greetings and best wishes of much inspiration and great success in the 37th European Congress at Paris. We express an affectionate compliment to the Theosophical Society in France for hosting this European Congress in its beautiful headquarters. To bridge science and spirituality is a great challenge. We hope that this great challenge may proportionate an inclusive reflection on practical and flexible answers for the good of all humanity. From great challenges, great transformations may arise. Indeed, the world urges for such great transformations. May all of us contribute for these great transformations in the most positive way. We all are one. We will be together during the European Congress. Please accept our affection. You can see the note of Portugal is a note of affectionate greetings. I think that it is very important when a team works together. We need this binding element as a cement for long-term projects and also for our own long-term development. Thank you, Maria Jean. Now the next is Russia. Where is Russia? Here is our friend Gennady Polshenko. I met him for the first time in 1990 in a seminar, the first seminar the Federation had in Russia, in Moscow. And he brought together with another friend, Nina Veligon, a group of people, and we were in tough conditions, 13 degrees in a military building, when outside it was 25 minus. So I can tell you that it is a memorable experience. Can you translate, please? Maintenant, c'est le tour de la Russie. Notre frère a accueilli pour la première fois la présidente de la fédération à Moscou, je ne sais plus en quelle année. 1990. En 1990. Et il a fait de gros efforts parce que les conditions étaient vraiment minables. Il y avait moins 30 degrés, Non, 13 degrés à l'intérieur. 13 degrés à l'intérieur et à l'extérieur, moins 25. Donc c'était vraiment difficile de préparer et de réussir une rencontre comme celle-là, mais c'était mémorable. After the 5-day seminars, everybody went to the meeting room with either the sheet or the cover, whatever, to have some warmth. Après 5 jours de conférence, tout le monde venait dans la salle avec une couverture pour pouvoir résister le froid. Still we survive. Mais on a survécu. Gennady, myself, and members who were accompanying me to see you in Russia. Tout le monde, les membres qui l'ont accompagné en Russie, ils ont tous survécu. Our friend Gennady will address us in a few words, since he is not speaking English at all, he does not speak,
but he will be helped by a theosophical friend and brother. Normally we say sister, but I prefer to say brother, in the person of Mrs. Svitlana Gavrilenko in Ukraine. Donc notre frère va nous saluer, mais comme il ne parle ni anglais ni français, il va s'adresser à vous en russe. Et il sera traduit par notre sœur ukrainienne. Notre sœur ukrainienne. Ukrainienne. Say it, Gennady. Уважаемые друзья, уважаемые братья и сестры, уважаемый господин президент Международного Тасовского общества, уважаемая госпожа президент Международной Европейской Федерации мисс Ким Дью и все друзья, от имени ТОС всех России разрешите поприветствовать всех собравшихся, передать большой привет и пожелание удачно провести Конгресс и чтобы он послужил делу распространения братства во всем мире и сотрудничества. Respected Mr. International President, respected Mrs. President of European Federation, brothers and sisters, on behalf of all Theosophists from Russia, I want to greet all of you, the participants of this Congress, and wish that the work of the Congress will be successful and it will be spread the spirit of brotherhood and cooperation throughout the world. Thank you. Спасибо. Next is Slovenia. Irena Kristen is the former organizing secretary of Slovenia. She is now working with the Federation in its executive committee. Please, Irena. Good morning, everybody. I am really very happy to be here with you all, and am bringing you warm greetings from Slovenia with the wish that this Congress may be fruitful and happy, and that the good healing thoughts created here and the love from all of your hearts would spread into the world. Now is Spain. The General Secretary of Spain is Angeles Tora Buron. She will bring the greetings from Spain, and certainly in the very near future, we will hear from Spain soon. Go ahead. Dear friends, brothers and sisters, on behalf of the Spanish section, I am conveying the warmest greetings from all of our members who would have liked to be here sharing with you this Congress. Chers frères et sœurs, chers amis, je vous apporte les salutations de nos frères et sœurs et les membres et les sympathisants de notre section espagnole qui auraient certainement aimé pouvoir partager avec vous ces journées. The General Secretary of Spain brings us a big delegation of Spain, and they can testify for the strength and enthusiasm there. Some of you have seen it in 2012, and we will have the occasion to see it again. Can you say it in French? Okay. Donc la délégation espagnole qui m'accompagne est vraiment heureuse d'être ici.
C'est pas ce que j'ai dit. Oui, je sais. Mais tu me demandes de résumer, alors j'invente. Voilà. Voilà. Bon. She does not want somebody to talk highly about her section and herself. So let us move on then. Let's move on. Yeah. Switzerland. Switzerland is a small country, but very powerful, huh? Because it's neutral. So I call upon Maddie Raymond, our friend of a long time, to give us the greetings from Switzerland. You can speak in French or in English as you like. Or both. Or both. En tant que simple membre de la Société théosophique et venant de Suisse, je vous offre de sa part beaucoup de verdure, beaucoup d'oxygène parce qu'il pleut tous les jours, mais surtout beaucoup d'amour, de paix et de lumière à la Société théosophique, à tous ses membres et pour tout le monde entier. Merci. As a simple member of the society and coming from Switzerland, I offer you, on her behalf, lots of green, lots of oxygen, because it's raining every day, and especially lots of love, peace, and light to our society, to all the members, and to the whole world. Thank you. Now, Ukraine. Maria Artema and myself, we visited a few times Ukraine. We have even traveled by train in the Ukraine and go to some countryside, and we have a really memorable remembrance of the visits of the people, the warmth of the people, the beautiful countryside, etc., etc. at that time, and the time of difficult times still. We have been thinking of you very often those days, and we keep on thinking, giving strength, courage, and light to your people. Maria Artema et moi-même, nous avons visité l'Ukraine et on a toujours le beau souvenir du voyage qu'on a fait même en train dans la campagne. On pense souvent à vous dans la situation actuelle et on espère que vous aurez la force de passer cette étape sans problème. And I call upon you to give the greetings to the Congress, please. Respected Mr. International President Chimboy, respected Chairperson of European Federation, Mrs. Kim Dew, brothers and sisters, colleagues and friends, on behalf of Ukrainian delegation and also from the members, just members of our country, I want to say our cordial greetings to you and wish that this remarkable event, this Congress, European Congress, will be really the bridge between heart and mind, between past and future, and everybody of us let be such bridge. And I wish the good work of our common affairs, of our Congress, common meeting, let it be successful. Thank you. Now we have a friend coming from afar, another continent, which is Uruguay. The presidential representative of Uruguay sent me warm greetings and giving the mandate to our friend José Foglia to give the greetings from Uruguay.
Bonjour à tous. Je suis très content d'être ici parmi vous et de voir Hakim, que ça fait un petit moment que ça ne se voyait pas, hein, juste un petit moment. Je vais vous lire la lettre qu'il m'a envoyée. C'est Ramon Garcia, c'est le secrétaire de l'Uruguay. Dear brothers, we greet all the brothers gathered in this 37th European Congress, as well to the responsible organizers to this work. We are sure this Congress will be a source that will irradiate harmony and peace to humanity in so difficult time we are living nowadays. The Uruguayan brothers send fraternal greetings to all of you. Ramon Garcia from Uruguay. Thank you very much. Now, last but not least, you know that Lily is our president's wife, but she is not that only. She's working, helping our president. And she is, of course, from the United States. I call upon you, Lily, to give the greetings from the TS in America. Hello. I'm not a speaker. They just told me to send this message. I bring greetings from U.S. Theosophical Society with lots of love and peace, and I welcome you, everybody, to come to the conference next year, and I invite you all to come to Adyar. Come and support us with lots of love. And thank you to Kim, and I'm enjoying Paris, the lights and the beautiful pastries and macarons. Thank you. See, this is something very natural. Some people in the very near circle, they tend to call me Kim. And I found it quite cute because this is the first character of Kipling, so I kept it. And you naturally, without saying something, you call me Kim. You can continue to call me Kim. It is okay. Well, thank you for your greetings. Now, we come to the gist of the meeting. Our president, newly elected, he has a lot of work, but then he has really an excellent quality. Whenever we request him to give a talk, or sometimes 2 talks, he said, oh yes, I take. So it is really, really rewarding. Alors maintenant, nous allons inviter notre président nouvellement élu, qui est toujours prêt à accepter les invitations pour donner un petit discours. Il dit toujours oui, je veux bien. Oui, je veux bien. Hein? C'est ce que tu as dit qu'il disait. Oui. Voilà. I just report. I have not added anything. So, I would like to invite our president, Tim Boyd, to come to the stage and address us. Donc, je voudrais bien inviter notre président à monter sur scène to the whole Congress and help me to welcome him. Pour qu'il nous adresse la parole. You remain here, Captain Lieutenant. Well, I want to thank Kim Dew, first of all, for inviting me, and I want to thank all of you for coming here today. Je veux remercier Kim Dew de m'avoir invité ici, et je veux vous remercier tous d'être venus aujourd'hui. It is no small thing to have met in this way for 37 years, this sort of sign of international unity
is rare anywhere in the world. Ce n'est pas par hasard que nous nous sommes rencontrés pendant 37 fois dans ce genre de congrès, ce qui est vraiment significatif de l'unité à travers le monde. For me, it's especially good because I get to meet with old friends, and of course, many of you I am meeting for the very first time, and this is something very special to me. Pour moi, c'est très important et significatif parce que j'ai l'occasion de rencontrer de vieux amis et aussi de faire des connaissances pour la première fois un peu de partout dans le monde. At the moment, I come to the more difficult part of this presentation today. À présent, je viens au point un peu plus difficile pour cette présentation d'aujourd'hui. Because Kim Dew had asked me to present something in French. Parce que Kim Dew m'avait demandé de faire la présentation en français. So, ici c'est ça. Ma bonne amie Kim Dew a demandé que je parle un peu en français. Il y a plusieurs années, j'étais couramment en français. Modérément. Dans un moment de faiblesse, j'ai partagé cette information avec Kim Dew. Et maintenant, vous allez tous avoir à souffrir les conséquences de cette révélation. Sauf moi. C'est un grand honneur d'être ici. Il y a un mois, j'étais en Italie pour leur congrès annuel. Maintenant, je me trouve à Paris. Si cette progression continue, le mois prochain, je serai dans le ciel. Sans doute. Alors, beaucoup de choses ont changé depuis l'an dernier, quand j'ai été invité à participer à ce congrès. Alors, pour nous, membres de la société théosophique, le changement le plus notable a été le passage de Radaji, notre présidente internationale, pour 33 années. De ce fait, depuis avril, je suis le 8e président de la ST. Depuis les élections, il y a une certaine déclaration que j'ai faite quand j'ai participé dans les affaires internationales. Ce sera probablement la dernière fois que je vais le répéter. Mais il faut que je répète. Dans notre récente élection, beaucoup d'entre vous ici sont-ils inclins à voter pour moi. Je suis reconnaissant à vous pour votre soutien. Certains ont vu les choses d'un angle différent et ont voté en conséquence. Je suis également reconnaissant à chacun de vous. En participant à ce processus électoral, chacun de nous a affirmé notre soutien pour le mouvement, la valeur profonde de ce mouvement théosophique. Les personnes sur le billet de vote étaient vraiment secondaires. Donc,
Encore une fois, je dis merci. Maintenant, il est préférable que je m'arrête avant que quelqu'un fasse l'erreur de croire que je peux avoir une conversation significative en français. So, c'est ça. Merci. I would also say en anglais. Angeles has to do some work. But in English, for me it's very important, this moment that we have in the theosophical world. Pour moi, il est très important ce moment que nous vivons actuellement dans le monde théosophique. Always in moments of change, it is a moment of opportunity. Les moments de changement sont toujours des moments d'opportunité. For us, we have an opportunity where it seems as if many things are converging. Nous avons l'opportunité de voir que il y a beaucoup de choses qui se retrouvent, qui se rassemblent, qui convergent. And one of the things that seems to be happening in the world today is that there is a place for the message of theosophy unlike in previous times. Et ce qui paraît évident, c'est que actuellement, il semblerait que le message de la théosophie occupe une place importante, ce qui probablement dans le passé n'était pas le cas. So it's my hope that together our sections around the world will fulfill this idea that there is in fact one theosophical society, one theosophical movement. Et j'espère que dans le monde, il y aura vraiment, ce sera une réalité que, de par le travail de toutes les sections théosophiques, on pourra démontrer qu'il y a un seul travail théosophique à faire. So with that, I give it back to our chairman, Madame Kim Dew. Avec ça, je rends le micro à Kim Dew, notre présidente. Merci. Thank you very much, Jim, for your encouraging word. Merci pour les mots encourageants. Reminding us qui nous rappellent the essential work to do. Le travail essentiel à faire. In fact, the most important thing is to understand where we place our paradigm or paradigm. Au fait, la chose la plus importante, c'est de voir où on place notre paradigme. Everything is defined by this paradigm. Tout est défini par ce paradigme. When we love, we find things fine. Quand on aime, on trouve que les choses sont faciles, sont bien. When we stop loving, mais quand on cesse d'aimer, everything seems to be tumbling down. Tout semble s'écrouler. So I think that the essential work of us is to watch ourselves and to watch over our paradigm. Alors, je pense que la chose principale à faire, c'est de nous observer et d'observer où il en est notre paradigme. If we define our action, behavior, thinking, action, speech by this love, si nous définissons nos actes, nos pensées, nos paroles par ce paradigme, all the rest is just decor, meaning it is just decoration. Tout le reste, c'est du décor. We cannot mistakes. Et on ne peut pas se tromper. We can make mistakes over and over because it is our lot. Mais on peut on peut se tromper une fois derrière l'autre. But the main thing is to remain in the right motivation. Mais ce qui est principal, c'est de rester, de continuer avec la motivation correcte. With love in the heart.
avec l'amour dans nos cœurs, and never a single atom of negativity in the brain, in the mind. et pas un seul point de négativité dans notre cœur ni dans notre pensée. I think that the Theosophical Society has a great work to do, Je pense que la Société théosophique a un grand travail à faire. and as long as this great work is not accomplished, the society will survive to accomplish it. Et tant que le travail n'est pas accompli, la Société théosophique survivra afin de l'accomplir. And the society is a group of humans, Et la société, c'est un groupe d'êtres humains. and essentially those humans are always looking towards the ideal of humans. Et essentiellement, ces êtres humains nous regardent en tant qu'êtres humains idéaux. Nous, les humains que nous sommes toujours, nous cherchons toujours un idéal humain. Excuse-moi. And the president of the Theosophical Society, Et le président de la Société théosophique, of course, we do not ask this person to be perfect, évidemment, on ne lui demande pas d'être parfait, because love never demands. parce que l'amour n'est jamais exigeant. But every one of us is looking forward to have an example. Mais tout le monde regarde, ou le regarde pour avoir un exemple. And you are one. Et toi, tu en es un. Not only to smooth things, but you have a great humor, a sense of humor. That's very nice. Non pas seulement pour faciliter les choses, mais parce que tu as un grand sens de l'humour. Et ça, c'est très joli. I think that humor is not just to know how to laugh. Je pense que le sens de l'humour, ce n'est pas seulement faire rire. Because some highly evaluated or evolved chimpanzees, they can laugh. Parce qu'il y a des chimpanzés très évolués qui peuvent rire. But the real sense of humor is to know how to laugh of oneself. Mais le vrai sens de l'humour, c'est de savoir comment rire de soi-même. And to start to laugh with oneself, one has to start to be aware of oneself. Et pour commencer à rire de soi-même, il faut être conscient de soi-même. And this is great. Et ceci, c'est When one starts to feel it, quand on commence à sentir ça, no feeling of gratitude will suffice to express the real gratitude we have towards the higher beings who are always helping us to evolve. Quand on commence à sentir ce sentiment, on est plein de gratitude envers les êtres qui toujours nous aident à aller plus loin, à évoluer. Sorry to have some imperfection in the thing, but imperfection is our Lord, so okay. Ouais. So, dear President, dear Tim, cher Tim, cher dear Lily, président, thank you, Lily, for your assistance next to Tim. merci beaucoup. To help to this realization of the Dharma, and the Dharma of the President is the Dharma of the society. Donc, merci Tim, merci Lily pour être ici, pour votre présence. Vous avez un grand travail à faire et le travail du président, c'est le dharma de la société. Thank you to you all. Thank you for the starting point, and all of us will do anything possible, apart from our imperfection, to help you to go further, to move onward. Merci à tous d'être venus, d'être ici. Et à part notre imperfection, on va essayer d'aller tous ensemble vers de l'avant. And thank you, you all the participants here, present at the Congress. Merci à tous les participants présents au congrès. I wish you a very, very inspiring stay here. Je vous souhaite un séjour très inspirateur.
You see, the seats here are very comfortable. Vous voyez que les sièges sont très confortables. Be careful, Attention, because you have the risk of falling asleep. parce que vous pouvez vous endormir. In this case, going the worst to the worst, try not to snore. Dans ce cas-là, si c'est le cas, essayez de ne pas ronfler. Well, so you see the freedom inside the society to do whatever you want. Vous voilà la liberté qu'il y a dans la société de faire ce que vous voulez. And whatever one wants, stop at the door of the other. Other's freedom. Et cette liberté s'arrête où commence la liberté des autres. If everyone respects this, Si tout le monde le respecte, there will be no problem. il n'y aura aucun problème. Alas, it is different. Mais la réalité, c'est différent. So we have laws, Nous avons des lois juridical, juridiques, other laws d'autres lois of physics, de physique which we will be exploring during the following days que nous allons explorer les prochains jours with outstanding thinkers avec des penseurs extraordinaires who have not been rewarded by any big prize, I would say, qui n'ont pas reçu quand même aucun grand prix, as the Nobel malheureusement, Prize, ni le Nobel, but looking through to the essential, as I said, because the essential only counts. mais qui regardent l'essentiel, parce que comme j'ai dit, l'essentiel c'est ce qui compte. Those thinkers, Ces penseurs, they are helping human consciousness to move forward ils aident la conscience humaine pour avancer silently, d'une façon silencieuse, but efficiently. mais avec efficacité. And as our predecessor HPB said, Et comme notre prédécesseur HPB a dit, when you help yourself to understand, you help humanity to understand. lorsque vous comprenez, vous êtes en train d'aider l'humanité à comprendre. So those outstanding thinkers, C'est-à-dire que ces penseurs extraordinaires, some of them, the Congress team, have been so successful to convey here, to be present, will help us to think further. ces penseurs extraordinaires que nous avons eu la joie et l'occasion d'inviter ici vont nous aider à avancer en avant. This in order to eliminate all the prejudices of the mind, afin d'éliminer tous les préjudices de la pensée, the unjustified beliefs, les croyances injustifiées, non justifiées, those act so far as fetters for the evolution of consciousness. et tous ces facteurs qui vont nous aider à avancer, que la conscience avance. You see, every theosophical gathering Vous voyez tous les événements théosophiques, toutes les réunions théosophiques has always something serious. Ont toujours quelque chose de sérieux. We can laugh, we can have good humor, we can teach each other, but at the end of the story, on peut rire, on peut faire des farces entre les uns et les autres, mais à la fin, il y a toujours quelque chose de sérieux. And this seriousness, et cette sériosité, ce sérieux, unifies us. C'est ce qui nous unifie. Because this seriousness lies in the core of our being. Parce que ce sérieux, c'est ce qui se trouve dans le cœur de notre être. It always searches to understand more and more. C'est ce qui essaye de chercher à comprendre de plus en plus, chaque fois plus. And to understand also the surroundings.
Et de comprendre aussi l'entourage. And ourselves. Et nous-mêmes. And the significance of life. Et la signification de la vie. The theme of the Congress is to bridge science and spirituality. Le thème du congrès, c'est de tendre des ponts entre la science et la spiritualité. Trying to bridge the two essential subjects. Essayer de faire un pont, de construire un pont entre les deux sujets essentiels. If one is genuine, si l'un est vrai, sincère, vraiment sincère, one cannot help cleansing one's own consciousness. On ne peut pas ne pas laisser notre conscience à être nettoyée, de nettoyage. And out of this cleansing, et de ce nettoyage, something happens. Il arrive quelque chose qui se passe. And this, what will happen, nobody can name it for another one. Et ce qui se passe, personne ne peut le produire pour un autre. I wish you all to discover this. Je vous souhaite à tous cette découverte. Because this is the discovery of a human Dharma. Parce que voilà la découverte du Dharma humain. With these words, I wish you a very inspiring Congress. Avec ces mots, je vous souhaite un congrès très inspirateur. Do feel at home. Sentez-vous chez vous. Because everywhere there is a brother. Parce qu'il y a toujours un frère quelque part. The brother's home is your home. Et la maison de votre frère est votre maison. Be happy. Soyez and we will work together. Heureux et nous travaillons ensemble. Thank you. Merci.